Hi friends, welcome to my channel. Today we are going to working on this very beautiful little girl's dress. This dress will suit for 3 to 5 years old girls, and you can use this dress for poncho or poncho dress. I'll explain you. This is the dress. It looks too pretty for the girls, and this is very free. This is perfect for summer, spring. Okay, so this is the dress it looks like. Okay, we have to start from top. Okay, and then this is the design. You can see I've used cross stitch and cluster and double crochet chain one. So all together will form a new pattern. This is very unique one. You can see the design. It looks like this. Okay, so very easy beginner pattern. Okay, I'll explain you clearly. I've added subtitles in each on every screen, and I have added tassels for this dress also, so you can see the design. So we can start working on this tutorial. I'm going to use line brand ice cream yarn for this project. This is very nice yarn, very soft, and I'm using 130 grams of yarn for this size, medium 3 ply yarn, 100% acrylic, and this is a machine washable and dryable. Okay, and you have to use 5 mm. It mentioned like this, but I am using E 3.5 mm. That is comfortable for me by using this yarn. Okay, but it mentioned like 5 mm. We can use 5 mm hook also, and you can see the color is bunny tracks color. Okay, that the color is like this, so it will automatically change when I make the pattern. Okay, so we can use this ice cream yarn, and we will start working on this tutorial. Very nice and soft yarn. Okay, and I am using E 3.5 mm hook for 3 to 5 years old girl. If you want, you can increase the hook size based on the kid size. So first you have to make a slip knot for starting the project, and you have to start with 92 chains. The chain should be multiples of 4. Okay, whatever size you can make, but the beginning chain should be multiples of 4, that you make sure. So just continue making a chain like this, and I will tell you one tip here. You can just insert the hook like this, and then again insert the hook in the loop. Then you can continue form a chain, so that the chain will not get twist, because we need to form a circle. Okay, so just continue. So I have completed with 92 chains. Now I am going to make a slip stitch to finish this round. So make sure this chain should fit for the girl head size. Okay, so just make a slip stitch like this, and then chain 1. You have to insert the hook in this chain, same stitch, and the next chain like this way. Make a single crochet, and then you have to make a single crochet in every chain till the end of this row. So you should get 92 single crochet at the end. So once you complete, please make sure you count, and you will get 92 single crochets. Okay, then only you can see the perfect size of the dress. So first row you need to count it every time, and if you are going to make this dress for small size, you have to increase the decrease the beginning chain count, or if you want to make a big size, you just increase the beginning chain count. Otherwise you can change the hook size also. Either way you can change the size of the dress. You just make a single crochet till the end. So I have completed with the single crochet. I have got 92 single crochets now, and make a slip stitch in the first single crochet. Insert the hook like this, then make a slip stitch. So first round completed. Then you make sure it should not twist. Okay, you just make sure like this. Now second round, just hold the yarn, loosen like this, make chain 3. We have to form a shell now. This is the first point of the poncho dress. So next double crochet in the same stitch. So chain 3, double crochet, and chain 2, 2 double crochet. So we have to form a shell. So
in this poncho or poncho dress, you have to make 2 shells. Okay, so 2 points we need to make. For that, I am making first shell here like this, and then continue making double crochet in every stitch. Make a double crochet in the next stitch. So you have to make a double crochet in next 45 stitches. So this is the first double crochet, and this is the second double crochet, and third double crochet, fourth double crochet, fifth double crochet, sixth double crochet. Like this, you just continue 45 double crochets. So I have completed with 45 double crochets here. In the next stitch, you have to form a second point, means second shell. So make 2 double crochet, 1, 2, chain 2, 2 double crochet, in the same stitch. Okay, this is the second point. 2 corners we need to make. Now I am going to make a double crochet in next stitch, then again double crochet in every stitch till the end. So you will get 45 double crochet here also. So 2 shells, 45 double crochet and 45 double crochet in either sides. So just continue making a double crochet in every single crochet stitch. Like this. Just continue till end here. So I have completed. You just make sure you should get 45 double crochets. Now make a slip stitch in the third chain to finish this round. So this is the row 2 pattern. Now again slip stitch in the next double crochet stitch, and then slip stitch in the chain 2 space. Now we have to form a first point, mean first shell. So chain 3, double crochet, chain 2, 2 double crochet in the same chain 2 space. Like this. Okay. Now third row, make a chain 1, skip 1 stitch, in the next stitch make a double crochet, then chain 1, skip 1 stitch, the next stitch make a double crochet, chain 1, skip 1 stitch, the next stitch make a double crochet, chain 1, skip 1 stitch, next stitch make a double crochet, then chain 1, skip 1 stitch, next stitch make a double crochet. So you have to make a double crochet, chain 1, double crochet, chain 1 by skipping 1 stitches till you reach the next corner. See here, this is the pattern. So chain 1, double crochet, chain 1, double crochet, chain 1, double crochet, chain 1 till the corner here. So I have completed. Now I am going to make a chain 1 I already made, skip 1 stitch, make a double crochet in the next stitch. Now chain 1, again skip 1 stitch here, and then in the chain 2 space make 2 double crochet, chain 2, 2 double crochet, chain 2, 2 double crochet, chain 1, skip 1 stitch, in the next stitch make a double crochet, chain 1, skip 1 stitch, next stitch make a double crochet, chain 1, skip 1 stitch, next stitch make a double crochet, chain 1, skip 1 stitch, next stitch make a double crochet. So you just repeat the pattern till the end. So I have completed. Now I have made a chain 1, skip 1 stitch, in the next stitch means the chain 3 stitch here,
make a double crochet, and then again chain 1, slip stitch in the third chain to finish this round. And then again slip stitch in the next stitch, slip stitch in the chain 2 space. So here chain 3, double crochet, chain 2, 2 double crochet. Like this. Now you have to make a cross stitch. For this, skip 1 stitch. In the next stitch make a double crochet. Don't make a chain 1. Now you have to make a chain 1 again, double crochet in the previous skipped stitch, like this. So we have to make a cross stitch. Okay, and then in the first, skip the first chain 1 space. In the next chain 1 space here make a double crochet, chain 1, and then you have to make a previous skipped chain 1 space, make a double crochet like this, and then make a double crochet in the next chain 1 space, then chain 1, make a double crochet in the skipped chain 1 space. So you have to make a cross stitch like this way. Okay, and then again make a cross stitch, chain 1, and then double crochet in the skipped chain 1 space, like this, and then make a cross stitch in the next double crochet. So this is the way it looks like. So you just continue the pattern like this till you reach the next corner here. So I have completed. Now I am going to make cross stitch. So you have to skip 1 stitch, make a double crochet in the next stitch, chain 1, and then double crochet in the previous skipped stitch, like this. Okay, and then in the chain 2 space here make 2 double crochet, chain 2, 2 double crochet. And then cross stitch in the next 2 double crochets here, double crochet, and then chain 1, crochet in the previous skipped stitch, and then again skip 1 space, and then next space make a double crochet, chain 1, and double crochet in the previous skipped space. Then again double crochet in the next space, chain 1, double crochet in the previous skipped space. So you just make a cross stitch like this till the end. So I have completed, I have reached the end now. So skip 1 stitch, and then in the next space make a double crochet, chain 1, then double crochet in the previous skipped space. Then in the next 2 stitches is there. So here skip 1 stitch, and in the next stitch make a double crochet, chain 1, double crochet in the previous skipped stitch here, okay. Now make a slip stitch in the third chain, then again slip stitch in the next stitch, then slip stitch in this next space, then chain 3, double crochet, chain 2, 2 double crochet. So 1, 2. Now skip 1 stitch, in the next stitch make a 2 double crochet together. Okay, so here skip 1 stitch, and in the next one make a 2 double crochets together. So this is the first double crochet, and then second double crochet. So pull through all the loops. You will get 3 loops in the hook and pull through all the loops, make a chain 1, and then again
in the next cross stitch, chain 1 space, make 2 double crochet together, yarn over, insert the hook, pull the yarn, and then again yarn over, insert the hook, pull the yarn, pull through all the loops, chain 1. Okay, and then in the next you have to work on every cross stitch, chain 1 space. Okay, so you have to work on double crochet together in every chain 1 space like this, and then chain 1. Now again double crochet together in the next chain 1 space, chain 1, and then 2 double crochet together in the next chain 1 space, chain 1, then again 2 double crochet together in next chain 1 space, chain 1. Like this you just continue. Okay, continue like this, chain 1, 2 double crochet together, chain 1 till the end of this row. So it should be, and then first starting you no need to make a chain 1, just continue like this similar way. 2 double crochet together, chain 1, and then 2 double crochet together, chain 1, continue till here. So I have completed. Now here chain 1 I have already made. Now I am going to make a 2 double crochet together in the chain 1 space, okay. Now chain 1, in the next double crochet stitch here make a 2 double crochet together, and then don't make a chain 1, directly we have to work on shell in the chain 2 space. So 2 double crochet, chain 2, 2 double crochet, and then skip 1 stitch. See here, no need to make a chain 1, directly we have to work on skip 1 stitch, make a 2 double crochet together in the next stitch, chain 1, and then in the chain 1 space here make a 2 double crochet together, chain 1, and then in the next chain 1 space make 2 double crochet together, chain 1, and the next chain 1 space 2 double crochet together, chain 1, chain 1 space 2 double crochet together, chain 1. So just repeat the pattern like this till the end. So I have completed. Now I made a chain 1 here. Now you have to make a 2 double crochet together in the next double crochet stitch, means the chain 3 is the right previous row, chain 3, there you have to make a double crochet together. And then slip stitch in the third chain to finish this round. Then again slip stitch in the next stitch, then slip stitch in the chain 2 space. So here make a chain 3, double crochet, chain 2, 2 double crochet, 1 and 2, okay, like this. Now you have to make a cross stitch again, so skip 1 stitch and the next stitch make a double crochet, chain 1, and then double crochet in the previous skipped stitch. Now you have to skip first chain 1 space, in the next chain 1 space here make a double crochet, skip first one and next one make a double crochet, and then chain 1 and then double crochet in the previous skipped chain 1 space like this,
and then again double crochet, skip one, chain one space, and the next chain one space, make a double crochet, chain one, and double crochet in the previous chain one space. Like this, you have to make a cross stitch like this way. So skip one, chain one space, and next chain one space, make a double crochet, chain one, double crochet in the previous skipped chain one space, and then double crochet in the next chain one space, chain one, double crochet in the previous chain one space, double crochet in the next chain one space, chain one, double crochet in the previous skipped chain one space. So you just repeat the pattern like this, the similar way. Just continue till the end. So I have completed. Now at the end here, skip one stitch, and in the next stitch make a double crochet, chain one, and then double crochet in the previous skipped stitch. Now in the next chain one space here, right, make a 2 double crochet, chain 2, 2 double crochet. Then again you have to form a cross stitch. So skip one stitch and make a double crochet in the next, chain one, and double crochet in the previous skipped stitch like this, and then skip one, chain one space, in the next chain one space, make double crochet, chain one, and double crochet in the previous skipped chain one space, and then again double crochet in the next chain one space, chain one, double crochet in the previous skipped chain one space, then double crochet in the next chain one space here, chain one, double crochet in previous skipped chain one space. So you have to continue with the same pattern like this till the end. So I have completed. See, the pattern looks like this. Now I am going to skip chain one space, and in the next chain one space make a double crochet, then chain one, double crochet in the previous skipped chain one space, and then skip one stitch, and in the next stitch make a double crochet, chain one, double crochet in the previous skipped stitch. So cross stitch, double crochet together row, again cross stitch we made, right? Now you have to make a slip stitch in the third chain to finish this round. Again make a slip stitch in the next stitch, then slip stitch in the chain 2 space. Now chain 3, double crochet, chain 2, 2 double crochet. So you have to repeat 4 rows for this pattern. Okay, now chain 1. So this is similar to row 3 pattern. So chain 1, skip one stitch, in the next stitch make a double crochet, and then chain 1, first chain, in the next chain 1 space, right, cross stitch, chain 1 space in the middle. So here you have to make a double crochet, and then chain 1, and then every cross stitch, chain 1 space, make a double crochet, chain 1, then again double crochet, chain 1, then double crochet in the next chain 1 space, chain 1, and then double crochet in the next chain 1 space. So you have to make a double crochet, chain 1, double crochet, chain 1 in every cross stitch, chain 1 space. Just continue like this till the next corner. Double crochet, chain 1, double crochet, chain 1. So till the end. So I have completed. See, now chain 1 I have already made. Now make a double crochet in the chain 1 space, chain 1, double crochet in the next stitch, then chain 1, skip one stitch, the chain 1, chain 2 space, make 2 double crochet, chain 2, 2 double crochet, chain 1, skip one stitch, in the next stitch make a double crochet, and then again chain 1,
double crochet in the chain 1 space here, then chain 1, double crochet in the every chain 1 space, chain 1. Just you have to repeat the pattern. Like this till the end. So I have completed. Now at the end, chain I already made. Now make a double crochet, chain 1. Now in the next stitch, so the next chain 3 stitch here, make a double crochet and then chain 1, slip stitch in the third chain, to finish this round. Then again slip stitch in the next stitch, slip stitch in the chain 2 space. Now chain 3, make a double crochet in the same space, chain 2, 2 double crochet in the same chain 2 space. Okay, now you have to repeat the row 4 pattern. So row 4 we made a cross stitch, right? The similar way you have to make a cross stitch here. So skip one stitch, in the next stitch make a double crochet. That way you have to repeat. So chain 1 and then double crochet in the previous skipped stitch like this, and then skip the chain 1 space. The next chain 1 space make a double crochet, chain 1, and then double crochet in the previous skipped chain 1 space, and then make a double crochet in the next chain 1 space, chain 1, previous chain 1 space, double crochet. Then again double crochet in the next chain 1 space, chain 1, double crochet in the previous skipped chain 1 space. So like this you have to repeat the pattern till the end. See here we made a pattern, right? Cross stitch, then 2 double crochet together, cross stitch. So like this way you have to repeat cross stitch, 2 double crochet together, cross stitch, and then double crochet, chain 1. So you have to repeat 4 rows for the pattern. So row 4, row 5, row 6, row 7, row 4, row 5, row 6, row 7, like that you have to repeat. Okay, just to continue cross stitch row here, and then next row is a double crochet together row, and then cross stitch row, and then double crochet, chain 1 row, then cross stitch, double crochet together, cross stitch, chain 1 row. So you have to complete 11 rows. Okay, so you just repeat the 4 rows in the next 4 rows, and then again 4 rows like that. Okay, so you just continue and complete 11 rows. If you want to make a poncho, you just complete 20 rows, 20 to 25 rows, but I am making poncho dress, so I am going to complete only 11 rows like this. So this 4 rows, cross stitch, double crochet together, cross stitch, double crochet, chain 1. So like that you have to repeat. So row 4, row 5, row 6, row 7, row 4, row 5, row 6, row 7. Okay, so first 3 rows you just leave it. After 4 rows you have to repeat. Okay, so just complete 11 rows like this. So I have completed. See, it looks like this. If you want make a poncho, you just complete 20 to 25 rows. Okay, so but I am making poncho dress, so I have stopped in 11th row. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 rows completed. After that we have to make a armhole, right? So for that we need to place a marker. So I will explain you clearly. You just count the stitches and make a marker. I have already made a marker here. So after 12th stitch I have marked a marker. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So after the 12th stitch marked a marker. The same here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So after 12th, so you have to mark a marker in after 12th stitch, chain 1 space in both the sides. Okay, like this way. And here also you just mark the marker by joining the 2 sides like this. Okay, so now we have to start working on the row 12. Okay, slip stitch in the chain 2 space. Now chain 3, double crochet, chain 2, 2 double crochet.
Now skip one stitch, make a double crochet in the next, chain one, then double crochet in the previous skipped stitch. Then again skip the first chain one space and then next one make a double crochet. So this is a cross stitched row. So you have to make a cross stitch till the marker. After that I will explain you how to make a armhole there. But you just follow the pattern. The pattern remains the same. Just we are dividing the armhole for the both the sides and then proceed with the same pattern. That 4 rows you have to repeat till the end of the dress. Okay, no need to change the pattern and all. So just continue making a cross stitch like this till you reach the marker. So I have reached a marker here. Now make a cross stitch again like this. After this one, in the next side, see, skip the chain one space of the marker stitch. So we have marker in the chain one space, right? That space you have to skip. In the next space you have to make a double crochet and then chain one, then double crochet in the previous skipped space. Okay, now you can remove the marker. Now again make a cross stitch and then continue making a cross stitch in every chain one space like this. Double crochet, chain one, double crochet. Then again double crochet, chain one, double crochet. Okay, then you have to remove the cross stitch like this. Now continue making a cross stitch. So this is a sleeve we formed. Okay, so one side we have performed the sleeve. You have to do the same for other side also, and then you just continue making a cross stitch like this. So just continue till here. After this you have to form a shell, then again make a cross stitch row, just continue till the reach the next marker. So I have reached the next marker. Now make a cross stitch in this chain one space, chain one, then double crochet in the previous skipped space, and then here in the next space skip the space, then the next one make a double crochet, chain one, and then double crochet in the previous skipped space. So we have formed another armhole. So like this way you have to create an armhole of the poncho dress. So if you want the girl sleeve size needs to be big, you have to skip 10 stitches. I mean you have to mark a marker after the 10th stitch. So like that way you can increase or decrease the sleeve. Just continue the cross stitch like this. You just remove the marker so that this is the another sleeve. Just continue till here. So I have completed. Now I am going to make a cross stitch in the next 2 stitches. Chain one, double crochet, and then slip stitch. Then again slip stitch, slip stitch, then chain 3, double crochet, chain 2, 2 double crochet. And then just continue making a 2 double crochet together. So skip one stitch and in the next stitch this is a repeated pattern of a row 5 pattern. So 2 double crochet together, chain 1, and then make a 2 double crochet together in chain 1 space.
then chain 1, again 2 double crochet together in the next chain 1 space, chain 1. So like this you have to repeat till you reach the marker. Continue like this till the marker here. So I have completed and I have reached the marker place. Now again you have to continue with the pattern. So make a double crochet together, 2 double crochet together in the chain 1 space, and then chain 1, then again 2 double crochet together in the next chain 1 space here, and then proceed with the pattern. Chain 1 like this, and then the next chain 1 space make 2 double crochet together, chain 1, and then repeat the pattern. So it is like this. So you just repeat the pattern, 2 double crochet together, 2 double crochet together till here. After that just continue marker cell and then again continue till you reach the next side. So I have completed. Now here the chain 1 space make a 2 double crochet together, chain 1, and then chain 1 space, 2 double crochet together, chain 1, the next chain 1 space, 2 double crochet together, chain 1, 2 double crochet together, chain 1. So you just repeat till the end. So I have completed and I have reached the end now. Now make a 2 double crochet together in the next stitch, slip stitch in the 3rd chain to finish this round, and then again slip stitch, then slip stitch, chain 3, double crochet, chain 2, 2 double crochet. Now again cross stitch row. Okay, so you just continue, skip 1 stitch, make a double crochet in the next. So you have to follow the same pattern as in the row 6th pattern. So double crochet, chain 1, and double crochet in the previous skipped stitch, and then now first skip the first chain 1 space, and the next one make a double crochet, chain 1, and double crochet in the skipped chain 1 space, then again double crochet, chain 1, double crochet in the skipped chain 1 space. So you have to repeat like this. Here you just repeat the same pattern here, just continue and repeating the same pattern as usual. So this 2 double crochet together row, cross stitch row, and then again chain 1, double crochet, chain 1, that 4 rows, it comes the 4 rows. The 4 rows you have to repeat again. So you till you reach the 22 rows. So till you reach row 22 you just continue. So after this, see here that 4 rows, right? So after the cross stitch row, double crochet, chain 1 row, and then again cross stitch, double crochet together, cross stitch, chain, double crochet, chain 1, like that you have to repeat for 22 rows. After that I will tell you how to shape the dress. Okay, so just continue
the similar pattern till you reach 22. Okay, after that I'll tell you the shape. So I have completed 22 rows now. See here. So at the top we have completed 11. After that I have completed 11. So totally 22 rows completed. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So totally 22 rows I have completed. Okay, so if you want to make this dress for small size, you just leave this. Anyway, it will, if you continue means it will get like wide, right? So for that shaping we just decrease a couple of stitches so that you will get nice shape of the dress. Otherwise it will give too wide. So if you want you can continue, but I am just shaping like this so that it looks too good for the girl to wear. Okay, so after that we'll continue with the some couple of rows. So now the 23rd row. So for the 23rd row, as usual, start with the shell. So chain 3, double crochet, chain 2, 2 double crochet, like this, and then chain 1, skip 1 stitch, make a double crochet in the next, and then again chain 1, make a double crochet in the chain 1 space. So you have to make a 20 double crochet chain 1. Okay, so 20 times you have to make double crochet chain 1, double crochet chain 1, like this. Then double crochet chain 1, just to count it and make 20 double crochet chain 1. Double crochet, make double crochet chain 1 in 20 cross stitches. Okay, so just repeat like this till you reach the 20 stitches. Okay, so just continue till here. So I have completed 20 double crochet stitches. So here to here. Okay, now after this again you have to make a chain 1. This is the 21st double crochet, 21st cross stitch double crochet chain 1, and then again chain 1, then this is a 22nd cross stitch double crochet chain. Now make a double crochet in the 20, so 22 double crochets now. Okay, now chain 1, skip 1 cross stitch, skip the next cross stitch here, and in the next one make a double crochet. So skip the cross stitch and then make a double crochet in the next cross stitch, so that we can reduce 1 stitch now. Again you have to make a chain 1, skip 1 cross stitch, in the next cross stitch make a double crochet, like this. So we have decreased 2 stitches now here. Okay, 1, 2. Now again continue making a chain 1 double crochet, chain 1 double crochet in every cross stitch chain 1 space. So only the corner portion, side portion you are decreasing. After that the pattern remains same. Just continue with the similar pattern, double crochet chain 1, double crochet chain 1, like this. Okay, you just continue and see here it will be like this. So after, once you finishing, you will not, it will not get much visible. So you just decreased like this, so that instead of it will too wide, it will reduce the some shape. So you just repeat then here, and then just continue again from the shell like this for 20 to 20 stitches. Okay, 20 double crochet. So I have completed as usual 20 double crochets now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, 20. So again we will do the same thing. So chain 1,
make a double crochet in the chain 1 space, then chain 1, again double crochet in the next chain 1 space. So totally 22 double crochets, chain 1. Now you have to skip 1 stitch in the next stitch here, make a double crochet and then chain 1, then skip 1 stitch and then in the next cross stitch chain 1 space, make a double crochet. As usual we have followed the same pattern, okay, and then continue making a double crochet, chain 1, double crochet, chain 1 till the end of this row. Just repeat the pattern like this. So whenever you see it will get wide, means you just reduce the shape like this way, so that you will get a perfect shape of the dress. So this step is completely optional, so if you want you can use this step, otherwise you just proceed with the pattern, just continue until the end of this row. Okay, if you want to wide dress, you just continue with the pattern, just repeat and then again cross stitch row, just continue in the next row, so till you reach the side. See here decreasing part, right? So here you just continue. After that I'll tell you. So I have completed, I have started cross stitch row and then I have completed, see here like this. Now as usual we will do the same pattern only, so no need to worry about anything, you just repeat the pattern of row 5. Okay, so only the change is only one row side. Okay, after that no need to change anything, proceeding with the similar pattern of that 4 rows, row 5, row 6, row 7. Now again make a cross stitch, then cross stitch, if you are making the dress a small size dress, means no need to worry about the decreasing part, you just continue with the pattern. If you want to make little big dress, means you just make a shape like this, just continue like this till the end. Okay, after that as usual double crochet together row and then double crochet, chain 1 row, you just continue the pattern. The decreasing part only I am showing, so just continue till the next decreasing part. So I will show you here. So I have completed. Now again in the decreasing part, the same way you have to make a cross stitch. Then again cross stitch. As I said earlier, the pattern remains same. Should not change any pattern for repeating that 4 rows, but we need to change little steps, okay, for getting a shape. And then make a cross stitch, double crochet, chain 1, then double crochet in the previous skipped space, then again do the same. So repeat the pattern like this. So you just continue and repeat the same pattern till you reach row 25. Okay, after that double crochet together row, just complete it and then double crochet together row and then cross stitch row and then double crochet, chain 1 row, then again cross stitch, double crochet together, like that you have to repeat till you reach the row 26. If you want to make big, you can complete 30 rows. Okay, but this is the perfect size. This is a 3/4 dress. If you want, you can make a full dress. And this is the decreasing part. You cannot able to see much in the decreasing part here. Okay, so after that I have completed this. If you want to big size, means you just repeat the same decreasing part again the next 4 rows. So every time you have to repeat the decreasing part, okay, for getting not much wide, so that you make sure. So I have completed 26 rows now. After this row I am going to add the tassels. Okay, so I have already added tassels. I'll show you how you make a
tassel now. So here see, it looks too good. If you want, you can add a tassels for both the sides. Okay, otherwise if you want you can add, otherwise you just leave it. But by skipping one chains, and then every alternative chains I've added tassels, you just take the yarn and hold the yarn like this. Okay, like this way, and then rotate the yarn 8 times. So 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So 8 times you have to roll the yarn. So make sure you should get 8 yarns here. So 4, 5, 6, 7, 8. So you have to get 8 yarn here, and then hold it like this, and then use a big size hook for inserting the holes. I am using 5 mm hook. Okay, so if you want big size hook, you can use it. Just leave one, chain one space, and the next chain one space, insert the hook from the back side, and then pull all the yarns like this, and then you just hold the loop here, and then take all the yarns and pull the yarn. So you can tie it like this, and then you can do it, and you just cut the uneven parts so that it will looks uniform. Okay, so you can do like this. And then one more thing I can explain. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then cut the yarn, and then do the same. Make sure you should get 8 yarns here. Then hold it like this, and then skip one, chain one space, insert the hook, and then pull the yarn, and take the hook out. So using the hand, you can just take all the bunch of yarns like this, and then tighten here. Now you just cut the uneven yarns. That's it. So we have completed very nice and pretty dress with the tassel design. I have added tassels in the shells, and then every alternative chain one space I have added a tassel like this. If you want, you can do, otherwise you can make every tassels in every 3 chain one space. That is your wish. Okay, but I made like this. So we have completed finally. So if you like this video, to please subscribe to my channel and click notification bell icon. So thank you very much for watching my channel. ஹாய்ங்க, அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ட்ரெஸ்ஸுக்கு நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்லிப் நாட் போடுறேன். ஓகேங்களா, இது வந்து டாட்லர் ட்ரெஸ்ஸுங்க. 2 வயசுலேருந்து 3 வயசு வரைக்கும் குழந்தைங்க போடக்கூடிய ட்ரெஸ் இது. ஓகேவா, ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, நான் வந்து செயின் 72 செயின்ஸ் போட போகிறேன். ஓகேங்களா, டாட்லருக்கு வந்து நம்ம 72 செயின்ஸ் போட போகிறோம். நீங்கள் 1 வயசு அந்த மாதிரினா நீங்கள் அந்த செயினை வந்து அதுக்கு தக்கன ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ இதே மாதிரி நீங்கள் 72 செயின்ஸ் போடணும். அதே மாதிரி ட்விஸ்ட் ஆகிடக்கூடாதுங்க. இந்த செயின் வந்து ட்விஸ்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா, அதுக்கு நான் ஒரு சின்ன டிப் கொடுக்குறேன் பாருங்கள். ட்விஸ்ட் ஆகாமல் பண்ணுறதுக்கு எப்படி பண்ணணுன்னா, இப்போது இந்த மாதிரி இனிஷியல் செயின்குள்ளே நீங்கள் ஹூக்கை விட்டுட்டு, அதுக்கப்புறமே இந்த செயின்குள்ளே விட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் செயின் கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னு வைங்களேன், ட்விஸ்டே ஆகாது. ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து செயின்ஸ் 72 செயின்ஸ் போட்டே இருக்க வேண்டியதான். ஓகேவா, ஸோ இது மாதிரி போட்டு வாங்க, நான் சொல்கிறேன். நான் 72 செயின்ஸ் போட்டேன். ஓகேங்களா, இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இது வந்து ட்விஸ்ட் ஆகாது. ஸோ இப்போ நான் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறேன். பாருங்கள், போட்டாச்சு 72 செயின்ஸ். இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, செயின் 3, இப்போ அதே செயின்குள்ளே 2 டபுள் க்ரோஷே போடணும். ஒன்று,
2 ஓகேங்களா. ஸோ சேம் செயினில் 2 டபுள் க்ரோஷே போட்டாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா செயின் 1 3 செயினை ஸ்கிப் பண்ணணுங்க. 1 2 3. ஸோ 3 செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு 4வது செயின்குள்ளே 3 டபுள் க்ரோஷே நம்ம போட போகிறோம். 1 2 3 ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் செயின் 1 திரும்ப 3 செயினை ஸ்கிப் பண்ணணும். 4வது செயின்குள்ளே 3 டபுள் க்ரோஷே போடணும். ரொம்ப ஈஸி ட்ரெஸ்ஸுங்க இது. பிகினர்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி ட்ரெஸ் இது. ஸோ அதனால் யாருனாலும் இதை பண்ணலாம் ஓகேங்களா. இப்போ செயின் 1 அதே மாதிரி 3 செயினை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு 4வது செயின்குள்ளே 3 டபுள் க்ரோஷே விட போகிறேன். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் இப்போ நான் 4th கிளஸ்டர் பண்ணுறேன். அந்த 3 டபுள் க்ரோஷேங்கிறத நான் கிளஸ்டர்னு சொல்கிறேன். ஸோ நான் இப்போ 4th கிளஸ்டர் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இது மாதிரி நீங்கள் இன்னொரு 4 பண்ணணும். அவ்வளோதான். டோட்டலாக 8 3 டபுள் க்ரோஷே பண்ணணும் ஓகேங்களா. பண்ணிவிட்டு வாங்க சொல்கிறேன் பாருங்கள். நான் 8 கிளஸ்டர் பண்ணிட்டேன். 1 2 3 4 5 6 7 8. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா செயின் 1 திரும்ப 3 செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு 4வது செயின்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா 3 டபுள் க்ரோஷே 1 2 3 செயின் 2 அதே செயின்குள்ளே 3 டபுள் க்ரோஷே 1 2 3 ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் கார்னர். நம்ம ஒரு கார்னர் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் செயின் 1 சேம் தான் 3 செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு 4th செயின்குள்ளே 3 டபுள் க்ரோஷே 1 2 3 ஓகேங்களா. செயின் 1 திரும்ப 3 செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு 3 டபுள் க்ரோஷே 1 2 3. ஸோ இது மாதிரி திரும்பவும் 8 டைம்ஸ் நீங்கள் கன்டினியூ பண்ணணும். இதே மாதிரி 3 டபுள் க்ரோஷே 8 டைம்ஸ் போடணும். ஃபஸ்ட்டு டைம் 8 டைம்ஸ் போட்டு 9th டைம் கார்னர் போட்டோமா அதே மாதிரி இன்னொரு 8 டைம்ஸ் போட்டு 9th டைம் கார்னர் போடணும். ஸோ இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு நமக்கு 2 கார்னர் வரும் ஓகேங்களா. இதே மாதிரி கன்டினியூ பண்ணிவிட்டு வாங்க. இப்போ நான் 3 போட்டிருக்கேன். ஸோ 5 போடணும். 5 போட்டு வரேன். நீங்களும் போட்டு வாங்க ஓகேவா. இப்போ நான் 5 போட்டேங்க. இப்போ டோட்டலி 8 போட்டேன். 1 2 3 4 5 6 7 8 போட்டேன். இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா 3 செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு 4th செயின்குள்ளே as usual செகண்ட் கார்னர். ஸோ என்னதுன்னா 3 டபுள் க்ரோஷே 1 2 3 செயின் 2 திரும்பவும் 3 டபுள் க்ரோஷே 1 2 3. இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் செயின் 1 இப்போ என்னன்னா நான் அந்த 3 செயின்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்க 3 செயின்ஸ் அதனோட டாப்பில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறேன். ஸோ இப்போ அகெயின் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா எப்பயுமே ஸ்லிப் ஸ்டிச் நம்ம நெக்ஸ்ட் அந்த ஸ்பேஸ் இருக்குது பாருங்கள் செயின் 1 ஸ்பேஸ் அது வரைக்கும் நம்ம போடணும். இந்த ஸ்பேஸ் வரைக்கும் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும். அப்போ நான் இப்போ கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறேங்க. நீங்களும் வேணும்னா கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எப்படி கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள். இப்போ இந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறவு இந்த யானை நீங்கள் புல் பண்ணிட வேண்டியதான் ஓகேங்களா. ஸோ ஃபுல் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா செயின் 3 1 2 3. ஸோ இதே ஸ்பேஸ்க்குள்ளேயே 2 டைம்ஸ் டபுள் க்ரோஷே போடுறோம். ஸோ 1 2 சரிங்களா. 3 போட்டாச்சா. இப்போ 3 டபுள் க்ரோஷே போட்டாச்சு. இப்போ நான் செயின் 1 போட்டு அடுத்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே 3 டபுள் க்ரோஷே. நம்ம எப்படி செயினை ஸ்கிப் பண்ணி போட்டோமோ இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்பேஸ்க்குள்ளே நம்ம 3 டபுள் க்ரோஷே போடணுங்க. அதுதாங்க இந்த ட்ரெஸ்னுடைய பேட்டர்ன். ஒரு ஸ்பேஸ்க்குள்ளே 3 டபுள் க்ரோஷே போடணும். அப்புறம் செயின் 1 அப்புறம் 3 டபுள் க்ரோஷே அடுத்த ஸ்பேஸில். செயின் 1 மட்டும் மறந்துடாதீங்க. ஸோ 3 டபுள் க்ரோஷே செயின் 1 இது மாதிரி கார்னர் வரைக்கும் கன்டினியூ பண்ணிட்டு வாங்க. பாருங்கள் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேங்க. இப்போ நான் கார்னர் வந்துட்டேன். ஸோ இப்போ கார்னரில் 3 டபுள் க்ரோஷே 3 செயின் 2
திரும்பவும் அதே ஸ்பேஸ்க்குள்ளே 3 டபுள் க்ரோஷே 1 2 அப்புறம் 3 ஓகேங்களா இப்போ என்னதுன்னா செயின் 1 அடுத்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே 3 டபுள் க்ரோஷே 1 2 3 ஓகேங்களா ஸோ இப்போ செயின் 1 திரும்பவும் 3 டபுள் க்ரோஷே இது மாதிரி போட்டு அடுத்த கார்னருக்கு வந்துடுங்க சேம் தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கார்னருக்கு பாருங்கள் நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் கார்னருக்கும் வந்துட்டேன் ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா 3 டபுள் க்ரோஷே 1 2 3 செயின் 2 திரும்பவும் 3 டபுள் க்ரோஷே 1 2 3 செயின் 1 அடுத்த ஸ்பேஸில் 3 டபுள் க்ரோஷே 1 2 3 ஸோ இப்போ என்னென்னா செயின் 1 திரும்ப ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து அந்த செயின் 3னுடைய டாப்பில் கொடுத்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறோம் இப்போயும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிப் ஸ்டிச் வந்து மிடில் வரைக்கும் நீங்கள் போடணும் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் மிடில் வரைக்கும் வாங்க இப்போ நான் வந்து யான் கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் இதை அப்படியே டைட்டாக பிடிச்சிட்டு இப்போது செயின் 3 அதே மாதிரி ஸ்பேஸ்க்குள்ளே 2 டபுள் க்ரோஷே 1 2 செயின் 1 அடுத்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே 3 டபுள் க்ரோஷே ஸோ இதே தாங்க பேட்டர்ன் இது மாதிரி நீங்கள் இதே பேட்டர்ன் இப்போ நான் பண்ணுறேன்ல கார்னருக்கு வந்து 3 டபுள் க்ரோஷே செயின் 2 3 டபுள் க்ரோஷே 2 கார்னர்ஸ் இருக்குது ஸோ 2 கார்னருக்கு 3 டபுள் க்ரோஷே செயின் 2 மற்ற உள்ள நார்மல் கார்னர் எல்லாத்துலேயுமே 3 டபுள் க்ரோஷே செயின் 1 3 டபுள் க்ரோஷே தான் நீங்கள் போடணும் ஓகேவா ஸோ இதை அப்படியே கன்டினியூ பண்ணிவிட்டு வாங்க 10 ரோஸ்க்கு நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ண 2 முடிச்சிட்டேன்ல ஸோ 8 கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வாங்க நான் காமிக்கிறேன் எப்படின்னு சொல்லி ஓகேங்களா இந்த 2 தான் கார்னர் ஓகேங்களா ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வாங்க நான் சொல்கிறேன் இப்படி பாருங்கள் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேங்க இப்போ எத்தனை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 இப்போ பாருங்கள் நான் 10 ரோஸ் முடிச்சிட்டேங்க இப்போ எப்படி நம்ம வந்து ஆர்ம் ஹோல் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதை எப்படி க்ரியேட் பண்ண போகிறோம்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பிடிச்சிட்டு இப்போ வந்து கீழேருந்து கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ 1 2 3 4 5 ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்னதுன்னா இந்த இது வந்து இதுதாங்க கார்னர் ஸோ நான் 5க்கு அப்புறம் வந்து மார்க்கரை வந்து நான் மார்க் பண்ணுறேன் 5க்கு அப்புறம் நான் மார்க்கரை மார்க் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இது ரைட் சைடு ஆர்ம் ஹோல் ஸோ இதை கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் 1 2 3 4 5 ஓகேங்களா ஸோ இந்த 5க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா மார்க்கர் போடணும் ஸோ இந்த இடத்துல ஓகேவா ஸோ நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதுதாங்க லெஃப்ட் ஆர்ம் ஹோல் ஸோ நம்ம இப்போ லெஃப்ட் ஆர்ம் ஹோல் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் ஸோ இங்கே கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க 1 2 3 4 5 6 7 8 9 இந்த இடத்துல 9 கிளஸ்டர்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கேயும் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ஸோ இது ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இப்போது சென்டரில் இந்த இடத்துலேருந்து 2 ஆர்ம் ஹோலுக்கு நடுவில் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம் நான் இந்த ப்ரீவியஸ் ரவுண்டை நான் இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணியிருந்தேன் அந்த 10th ரவுண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த 10th ரவுண்டை வந்து நான் வந்து எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறேன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு அந்த நூலை வந்து கட் பண்ணி டைட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா இழுத்து டைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இது முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதுதாங்க இந்த 2 ஆர்ம் ஹோல் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த 2 ஆர்ம் ஹோலுக்கு நடுவில் தான் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ரைட் ஆர்ம் ஹோல் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு லெஃப்ட் ஆர்ம் ஹோல் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த இதுலேருந்து இந்த 2 ஆர்ம் ஹோலுக்கு நடுவில் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் பேட்டர்ன் வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம்
இந்த ஸ்பேஸில் ஃபுல்லாக நம்ம போட போகிறோம் 3 டபுள் க்ரோஷே. ஓகேங்களா, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், சென்டர்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். தட் மீன்ஸ் கார்னர்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கார்னரில் நான் நூல் எடுத்து நாட் போட்டு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நாட் போட்டுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நாட் போட்டு நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நீங்கள் அதை அப்படியே திருப்பி ஸோ இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா, ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோன்னா ஹூக்கை உள்ளே விட்டு புல் பண்ணி இப்போ நான் 1 செயின் போட்டேன். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது வந்து 2, இது வந்து 3. ஓகேங்களா, போட்டாச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், அதுக்குள்ளே 2 டபுள் க்ரோஷே போடுறேன். ஸோ 1 2, இது கார்னருங்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா 2 செயின், அப்புறம் 3 டபுள் க்ரோஷே அதே ஸ்பேஸில் 1 2 3. ஓகேங்களா, போட்டாச்சு. ஸோ கார்னருங்கிறதுனால நம்ம இப்படி போடுறோம். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், செயின் 1 போட்டு அடுத்த ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா, அடுத்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே 3 டபுள் க்ரோஷே போடுறோம். நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் பேட்டர்ன் கண்டினியூ ஆகும். 3 டபுள் க்ரோஷே, செயின் 1, 3 டபுள் க்ரோஷே. இப்போ நம்ம எத்தனை ரவுண்டு போடுறோம், 11th ரவுண்டு போடுறோம். ஓகேங்களா, ஸோ 3 டபுள் க்ரோஷே, செயின் 1, 3 டபுள் க்ரோஷே. ஸோ இதை மாதிரி நீங்கள் எப்படி கண்டினியூ பண்ணுங்கள். செயின் 1, 3 டபுள் க்ரோஷே. ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன், ஆர்ம் ஹோல் எனக்கு வந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஆர்ம் ஹோல் மாட்டிருக்கோம்ல மார்க்கர் வச்சு, ஸோ இந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து 3 டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம். 1 2 அப்புறம் 3. ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம், செயின் 1 அப்படி டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா, டேர்ன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆர்ம் ஹோலினுடைய ஒரு சைடு பண்ணிட்டோம். இப்போ இன்னொரு சைடில் ஆர்ம் ஹோல் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த ஆர்ம் ஹோலினுடைய இன்னொரு சைடில் 3 டபுள் க்ரோஷே போடுறோம். 1 2 3. ஓகேங்களா, முடிஞ்சது. இப்போ நம்ம ஆர்ம் ஹோல் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு பாருங்கள். ஸோ இப்போ செயின் 1 போட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் 3 டபுள் க்ரோஷே போடுறோம். ஸோ 1 2 3. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், செயின் 1 போட்டு அடுத்த ஸ்பேஸில் 3 டபுள் க்ரோஷே. 1 2 3. ஸோ செயின் 1 போட்டு அடுத்த ஸ்பேஸில் 3 டபுள் க்ரோஷே. 1 2 3. அடுத்த ஸ்பேஸில் செயின் 1, அடுத்த ஸ்பேஸில் 3 டபுள் க்ரோஷே. 1 2 3. இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா செயின் 1 கார்னர் வந்துருச்சு. ஸோ இதில் ஆஸ் யூஷுவல் 3 டபுள் க்ரோஷே, செயின் 2, 3 டபுள் க்ரோஷே போடுறோம். 3 டபுள் க்ரோஷே, செயின் 2, 3 டபுள் க்ரோஷே. இப்போ என்ன பண்ணுறோம், செயின் 1 அடுத்த ஸ்பேஸில் 3 டபுள் க்ரோஷே. 2 3. அடுத்த செயின் 1 அடுத்த ஸ்பேஸில் 3 டபுள் க்ரோஷே. செயின் 1 அடுத்த ஸ்பேஸில் 3 டபுள் க்ரோஷே. செயின் 1 அடுத்த ஸ்பேஸில் 3 டபுள் க்ரோஷே. ஸோ இப்போ ஆர்ம் ஹோல் ரீச் ஆகிட்டா. இப்போ என்னென்னா அதே மாதிரி 3 டபுள் க்ரோஷே அந்த ஆர்ம் ஹோல் கேப்லேயே நம்ம 3 டபுள் க்ரோஷே போடணும். அப்புறம் செயின் 1 போட்டு அப்படி டேர்ன் பண்ணிவிட்டு தொருக்கு பாருங்கள், இந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளேயும் 3 டபுள் க்ரோஷே போடுறோம். நீங்கள் வேணும்னா ஆர்ம் ஹோலை வந்து நம்ம சின்னதும் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ இதுக்கு இதே மாதிரி சேம் பேட்டர்ன் தான். அந்த மார்க்கரை வந்து முந்தின ஷெல் கேப்பில் மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா சின்னதாயிரும். ஓகேங்களா, ஸோ 2 and 3 டபுள் க்ரோஷே. ஸோ அதே மாதிரி செயின் 1 3 டபுள் க்ரோஷே. 1 2 3. செயின் 1 அப்புறம் 3 டபுள் க்ரோஷே. ஸோ நம்ம இப்போ 11th ரோவை ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் 17 ரோஸ் பண்ணணும் டோட்டலாக. ஓகேங்களா, ஸோ 11th ரோஸ் நீங்கள் பண்ணி முடிக்க போகிறீங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னும் எவ்வளோ பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
6 rows நம்ம slip stitch போட்டு நான் finish பண்ணுறேன். இதுக்கப்புறம் நம்ம 6 rows கன்டினியூ பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி கன்டினியூ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ட்ரெஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஸோ அகெயின் திரும்பவும் ஸ்லிட் அதே மாதிரி சென்டருக்கு நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் வருவோம்ல, அது மாதிரி சென்ட்ரலுக்கு வந்து யானை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி கன்டினியூ பண்ண வேண்டியதான். ஸோ நான் 11 முடிச்சிருக்கேன். 12, 13, 14, 15, 16, 17. ஸோ இன்னும் 6 rows நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஃபுல்லாக. ஓகேங்களா? ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் கார்னர் தவிர இதிலலாம் கூட 3 double crochet மட்டும் தான் போடணும். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு வாங்க. 6 rows பாருங்கள், நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேங்க. 17 rows முடிச்சிட்டேன். பாருங்கள், கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நம்ம 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17. ஸோ நான் வந்து 17 rows முடிச்சிட்டேன். பாருங்கள், நமக்கு இப்போ ட்ரெஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப சிம்பிளுங்க இது. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், டாசல் வைக்க போகிறோம். ஒவ்வொரு ஸ்பேஸ்க்குள்ளே நம்ம வந்து டாசல்ஸ் வைக்க போகிறோம். அது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். பாருங்கள், இது மாதிரி ஒரு பொருள் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்கோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. எவ்வளோ பிக் டாசல்ஸ் வேணுமோ அது தக்கன நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் இதை எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதில் இப்போ நான் வந்து இது யானை எடுத்து 3 times சுற்றுறேங்க. இப்போ நான் 1 time சுற்றிருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ இதே மாதிரி 2, இது வந்து 2nd time நான் சுற்றுறேன். அதுக்கப்புறம் 3rd time சுற்றுறேன். ஸோ நான் வந்து மிக்சட் கலர் டாசல் பண்ண போகிறேன். அதனால் நான் வந்து ஒரு கலரும் தனித்தனியாக 3 கலர்ஸ் சேர்த்து நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் டாசல்ஸ். ஸோ அதனால் நான் ஒரு தடவை கட் பண்ணுறேன். நீங்கள் ஒரே கலர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒரே கலரையே நீங்கள் வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி இப்போ நான் வந்து 2nd time பாருங்கள், 2வது கலர் எடுத்து 2nd time பண்ணுறேன். ஸோ 1 2 3. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நான் அதை கட் பண்ணிடுறேன். அடுத்தது 3வது டைம் பண்ண போகிறேன். அது டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க. ஸோ 1, இப்போ 2, இப்போ 3. ஓகேங்களா? நான் 3 times நான் சுற்றிட்டேன். இப்போ நான் இதையும் கட் பண்ணிடுறேன். ஸோ நான் 3 கலர்ஸ் நான் வந்து சுற்றியாச்சு. ஓகேங்களா? இப்போ ஒன்று போல் நல்லா டைட் பிடிச்சி அடியில் எல்லா பேஸையும் சேர்த்து நம்ம கட் பண்ணிடுறோம். கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து பஞ்ச் ரெடி ஆயிரும். ஸோ இது தாங்க ஒரு டாசல். ஓகேங்களா? ஒரு ஸ்பேஸ்னுடைய டாசல் நம்ம கூடிய பஞ்ச் ரெடி பண்ணியாச்சு, யான் பஞ்ச். இப்போது இதை நீங்கள் ஈவனாக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் ஒன்று போல் சேமாக இருக்கிற மாதிரி அசம்பிள் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி இது வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ எனக்கு நூல் பஞ்ச் வந்து நீங்கள் வேணும், எனக்கு இவ்வளோ வேண்டாங்கிறதுனால நான் எல்லா கலர்லேருந்தும் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ அப்போ நான் டோட்டலாக எத்தனை டைம் நான் வந்து ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கேன்னா 6 times தான். ஏன்னா நான் 3 times நான் எடுத்துட்டேன். ஸோ அதனால் 2 times வந்து ஒரு கலர். ஸோ இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து 6 நூல் என்கிட்ட இருக்கும். அதே மாதிரி 6 நூலை வந்து நீங்கள் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஆஸ் யூஷுவல் எப்போயும் மாதிரி கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு திக்காக வேணும், தின்னாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. டாசல் எப்படி வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து கொஞ்சம் தின்னாக எடுத்திருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இதில் நீங்கள் நூல் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? இப்போ எனக்கு ஒன்று போல் ஆகிடுச்சா? ஓரளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஃபைனலாக நம்ம வந்து டாசலில் வந்து ஒழுங்காக வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பிடிச்சிருக்கோங்க. ஓகேங்களா? லெஃப்ட் ஹேண்டில் இப்போ இந்த ஹூக்கை வந்து நம்ம அடி வழியாக உள்ளே விட்டு நம்ம பிடிச்சிருக்க அந்த யான் பஞ்ச் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி புல் பண்ணுறோம். நீங்கள் பெரிய ஹூக் இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கோங்க. எங்கிட்ட இப்போ 5 mm ஹூக் தாங்க இருக்குது. அதனால் நான் இதை எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட 6 mm 7 mm 9 mm ஹூக் இருந்தாலும் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ உள்ளே விட்டு அந்த யானை நீங்கள் இப்படி புல் பண்ணி, அப்புறம் இந்த யான் இருக்கு இல்லையா, இந்த சைடில் உள்ள யானை நீங்கள் இந்த கேப் இருக்குது பாருங்கள், இந்த கேப் வழியாக இந்த யானை வந்து நீங்கள் புல் பண்ணி இழுக்கணும். இந்த மாதிரி சுற்றிக்கோங்க. ஹூக் பெருசாக இருந்தால் ரொம்ப சிம்பிள். ஹூக் பெருசாக இல்லாதனால கொஞ்சம் கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்குது. அவ்வளோதாங்க. இப்படி புல் பண்ணி நீங்கள் அந்த ஹோல் வழியாக மொத்தத்தையும் எடுத்துகிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க. எடுத்துகிட்டு அப்படியே டைட் பண்ணிடுங்க. டைட் பண்ணிவிட்டு இப்போயும் நம்ம வந்து ஒன்று போல் நல்லா
சுற்றி டைட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா. அதை டைட்டாக பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் ஒரு மாதிரி இருக்கிற ஒன்று போல் இல்லாத யானெல்லாம் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வேணும்னா. இப்போயே கட் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டினா லாஸ்ட்டு மொத்தமாக கூட கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இப்போ கொஞ்சம் கட் பண்ணியிருக்கேன். கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு டேசல் ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா. ஒரு ஸ்பேஸ் நம்ம பண்ணியாச்சு. ஸோ இது மாதிரி நம்ம அடுத்த ஸ்பேஸில் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா. எப்படி பண்ண போகிறோம்னு பாருங்கள். ஸோ நான் அதே மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஏதாவது எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஒரு கலரையும் 2 டைம்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா. இது மிக்சடுங்கிறதுனால சிங்கிள் கலர்னால் நீங்கள் 6 டைம் எடுக்காமல் நீங்கள் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணணும். இப்போ நான் 2 டைம்ஸ் ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கேன்னா இது மாதிரி 6 டைம்ஸ் நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணணும் ஒரே கலர் யூஸ் பண்ணால். இப்போ பாருங்கள், நான் 2 டைம்ஸ் ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு இதை கட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் கலர் எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துக்கிட்டு அதே மாதிரி 2 டைம்ஸ் ரொட்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ இதையும் கட் பண்ணிடுறேன். இது 3rd டைம் பண்ணுறேன். அதையும் ரொட்டேட் பண்ணிடுறேன் 2 டைம்ஸ். இப்போ நான் இதை கட் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவேன்னா மொத்தமாக எல்லாத்தையும் டைட்டாக பிடிச்சி கீழே உள்ள பேஸை எல்லாத்தையும் சேர்த்து கட் பண்ணிடுறேன். ஸோ நம்ம செகண்ட் யான் பஞ்ச் நம்ம எடுத்தாச்சு. இப்போது என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் ஃபஸ்ட்டு அந்த நூல் எல்லாத்தையும் ஒன்று போல் மேலே வச்சுருங்க. ஓகேங்களா. வச்சுக்கிட்டு இப்போது இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணணும் ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ இந்த ஹோல் இருக்கு இல்லையா, இது உள்ள ஊசியை விட்டுட்டு இதை இப்போ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம இப்படி யானை டைட்டாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதை நம்ம ஹூக்கவிலேருந்து இந்த யானை அப்படியே நீங்கள் இழுத்துக்கோங்க. அடியில் வழியாக இழுத்து மேலே கொண்டு வந்து அப்புறம் அந்த கேப்புக்குள்ளே ஒன்று போல் எல்லா நூலையும் மொத்தமாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க, இல்லை மொத்தமாக திரும்ப எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், நான் எடுத்துட்டேன். ஸோ இப்போது நான் அந்த நூல் பஞ்சை அப்படி இந்த ஹோல் வழியாக நான் வெளியே எடுக்க போகிறேன். அவ்வளோதான். சின்ன ஹூக்குங்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறேங்க. நீங்கள் பெரிய ஹூக் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ 2 டேசல் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேங்க. பாருங்கள், இதை நல்லா நீங்கள் டைட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நான் 2 பண்ணிட்டேன்னா இது மாதிரி நீங்கள் சேம் ஒரு ஸ்பேஸ்லேயும் நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணணும். பண்ணிவிட்டு வாங்க, உங்களுக்கு இந்த ட்ரெஸ் ரெடி ஆயிரும் ஃபுல்லாக எண்டு வரைக்கும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக். ஓகேங்களா. ரொம்ப நன்றிங்க.